right? Django views. So basically, as we know, view is nothing but a logic or a function where it will return request responses. So it will accept the request and it will respond in HTTP response or JSON response or whatever it may be. So it will return the response. So as we seen yesterday, right? So we created, uh, we created a record and we get all the records. The same way we can update the record by sending the data, and also we can delete the record by sending the ID. So view will catch all this. So views are nothing but some 2-3 ways we have. Some functional class or generic views. So generic views will be common for all. It is for generic views is for MVC, where HTML is combined in the Django. So if you talk about functional views, it will be created using def. Let's see one functional view. I created def sample view. Use I created a view, but it will accept the request. I will return HTTP response or JSON response, whatever it may be. For example, I want to import comma HTTP response. See, from Django.http, I will import HTTP response or even JSON response also we can set, no issue. Because here we are sending JSON response, right? Return HTTP response of this is sample view. Okay. And again, we can create class views also, right? For example, create hello class view. It will, for example, it might be the view, right? We can put as VAEW because it's a class view. If it is a functional view, we can directly put request. If it is a class view, we can put view for that particular name, because yesterday also the same we did, right? Topic list view. For this view, inside that we can create get, put, post and all. Remember this point because yesterday we did the same. Return HTTP response of hello world from hello view, and we can send status equal to 200. You got my point? This is the class view. And how to register this? దీన్ని ఎలా register చేయాలి? The same way. Take sample view, right? Go to urls.py, create a path for that, path sample, comma, sample view. We want to import sample view. Cut J, you just cut it and make the same. Comma, name equal to sample you can give, and you can put comma. Now there is no error. Now you see if I enter sample in the browser URL, localhost 8000, right? It's running on. Sample view, okay. Sample view as view is the one we want to give. Function object has no attribute as view. Okay. So we got it. So now API slash sample. See, we got this from sample view. Now tell me, there is a difference between class view and functional view. See, go to view. We declare functional view as like this, but we declare class view as like this. Now, while declaring in the urls.py, you see class view we can declare as dot as view, because it's a class view. We need to call it as this function.
But if it is functional view, we can directly give the name. That is the major difference. That is also one of the major difference. You got it till this point, Emma? Everyone? So this is the basic declaration of the class and functional views. You know the difference now? Can we move on to the next? Okay. So we can create not found view. And something not found. Okay. Something not found we can create. If not found view request return HTTP response not found. We can put status also 404. 404 means not found. Go to URLs, set the path, put not found, just put not found and put not found view comma name equal to not found, right? It's a not found view. Now just check. Go to even Postman also you can do. You can go to Postman also. I'm just opening Postman. Let it be. So we get this right. We'll just put not found. See, it's 404 not found. We can create not found also. Like something is not found, right? We can able to do that. So this is one. And this the last way we have one more way for creating the views. Here we created get, post and all, right? We can also create a class view or the functional view which we can defer topic view and we can get the request. Inside that request, what we can do, if request dot we have method, I think request dot method equal to post, we can do the same operation, right? Just put pass. If request dot method equal to get, we can do that operations. If request dot method equal to put, we can do some operations. If request dot method equal to delete, we can do some operations. I'll just put pass here as of now. Meanwhile, I will write logic for one of the two. Okay. So I will write for post method or get method or put method. Try to get for get method the same. So topics equal to topics dot objects dot all. After that, we'll get a serializer. To serializer, we'll get the topic serializer, comma. Since it's get all, many equal to 2, then we will return JSON response of serializer dot data because we need to get the data from serializer dot data, comma, we'll put that status equal to 200. See, now if it is get method for this topic view, then it will call this. If it is post method, it will call this. If it is put method, then it will call this function where this logic will be there. This is also one of the thing where we can create. Go to urls.py and mention this view, okay, comma. I am just imported again. Just put path and give topic view function. I will just give that
comma name equal to function topic view. You got it? So now go and check here. $500 internal server error. Just check what's happening. To just try. Just put safe. Then execute. See, we got this right. We got all the topics which we added. So this way also we can add. So if it is a post method again, we can just copy paste the same. Whatever we did right, we can just copy paste the same. The same what we created yesterday. This is also one way. So we can load that particular request body and we can tend to the serializer. If it is valid, that's fine. Otherwise, it will do the same. So try to create new one again. Go to post request, right? And we'll create new one. Topic name equal to conditionals. Okay. Then post it. See, we internal server error. Let's try. Append slash. Request is not defined. Did you mean request? 1 second. Okay. Okay. Here name is wrong. Let it be. See, it's added. Now if you try to get right, see we got all this, which is newly added conditionals also. Right? Are you clear till this point, ma? We can do update method and delete method also now. Are you clear till this point, everyone? Vanilla, are you clear, ma? Go over them. Yes, sir. So we'll create a new view, which is the API view today. Class view, it's also class view, but we'll create the API view, which we will call as. So make class topic view, topics view. Okay. Here we will make it as API view. It's fully API. So we can import that from Django.views here. View comma API view. Yeah. So now we'll create definition get self comma request comma primary key if you want to send by data like get by ID. It's a get method, get by ID or get all. You got it? So I will get primary key, which is a PK or a variable, right? If primary key what you given in the URL, if it is there, then we'll try to get topic equal to topics dot get by primary key equal to whatever the variable which you created. ఈ primary key అనేది ఈ method లో ఉన్న variable. ఇదొచ్చి this is one. No need to confuse. Then we'll get the serializer equal to topic serializer of topic. Then we will return response. I think we will import from response as well. From REST framework dot
response import response of serializer dot data. Okay, if primary key exists, right, and try, we will give except block also, because we give try, then we will return. If it does not exist, except topic dot does not exist, then we'll return response of status equal to 404, or status dot we can put http. I think where the status I need to import from Django REST framework, from REST framework import status. Okay, now try to do status dot http 404 not found. You got my point. Then if it is, then fine, else we can get all, like same ఇందాక మనం ఎలా చేసాము, topics equal to topics dot objects dot all ఇలా. Then we'll get serializer equal to topic serializer of topics, and if it is many, right, it's more than one, then we'll return response of serializer dot data. We can give status also here, status equal to status dot http 200. Okay, right? So ఇప్పుడు దీన్ని చూద్దామా, topics view. We can configure URLs path. Okay, topics view, we'll give topics view as dot view. Remember this because it's a class view. Okay, class view కాబట్టి మనం ఇవ్వాలి name equal to class topics view. You got it? It's a class view కాబట్టి we need to put as view. ఇలా కాల్ చేయాలి. అదే ఫంక్షన్ అయితే డైరెక్ట్ గా నేమ్ ఇవ్వచ్చు. Just put comma topics view. We imported. Now try to use that. Cannot import API from Django.views. So API view import చేయలేకుంది. I think REST framework. It's REST framework. From REST framework dot views import API view. Now try. See any error, it is there now. No errors. So go there and put API. Then we have after API, what we need to do? What is the URL we mentioned here for this API view? Topics view. This is topics view as API. Now go to browser and put this URL. Topics view does not exist. Yeah, we got it. మనకు వచ్చింది, no problem. By ID కూడా ఇద్దాం. 404 2 ఇద్దాం by 2. 404. So topics view 1 API. It is working, but see ఇక్కడ ప్రైమరీకి ఇచ్చినప్పుడు ఎస్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం ప్రైమరీకి ఇస్తున్నాం అంటే నా URL చూడండి, ఇక్కడ
మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రైమరీకి ఎలా ఇస్తున్నాం, టాపిక్స్ యూ స్లాష్ 1 ఇస్తున్నామా, కానీ ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంది, మనం ఇవ్వలేదు కదా, వి డిడ్ంట్ గివ్ ఎనీ యూఆర్ఎల్. ఇక్కడ మనం టు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒక పారామీటర్ పాస్ చేయాలి, దట్ వి విల్ కాల్డ్ యాస్, రైట్, వి వాంట్ టు సెండ్ లైక్ దిస్ ఇంట్ pk, అంటే ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే ఇచ్చామో, యు గాట్ మై పాయింట్, అది ఇక్కడ వేరియబుల్ అవుతుంది, సేమ్ దట్ విల్ మ్యాచ్. pk1 ఇస్తే అక్కడ కూడా మీరు pk1 ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నౌ ఇట్ విల్ మ్యాచ్. చెక్ నౌ. 500 internal server. Topics has no get attribute, so topics has no get, I think. Direct గా get ఉండదు, ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ గెట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎందుకంటే ఇందాక కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ ఇచ్చాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ బై ఐడి. నౌ ట్రై టు డూ. యూ సీ వి గాట్ దిస్. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? సో వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ యూఆర్ఎల్ లైక్ దట్. urls.py లో మీరు ఏదైతే ప్రైమరీకి ఇవ్వాలనుకున్నా అది డేటా టైప్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రింగ్ యూ నీడ్ టు పుట్ దట్. ఇఫ్ మోస్ట్లీ ఐడీస్ అన్ని numbers ఏ ఉంటాయి, వీ నీడ్ టు పుట్ లైక్ దిస్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద parameter. You got my point till this point, everyone? Post request అయిపోయింది, get request అయిపోయింది, get all అయిపోయింది. సో నౌ అప్డేట్ విత్ పుట్ అండ్ డిలీట్. పుట్ కి డిలీట్ కి ఐడి అవసరమా లేదా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? పుట్ అంటే అప్డేట్, డిలీట్ అంటే డిలీట్. సో పుట్ కి డిలీట్ కి బోత్ నీడెడ్ ఐడి ఆర్ నాట్? గోవర్ధన్, వినిలా, ఐడి అవసరమా లేదా పుట్ కి డిలీట్ కి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? అవసరం. Yes, so now this URL is okay for put and delete also. If this URL is not there, this parameter, then put and delete will not work. Okay, now try to go for put and delete. Okay, so let's try to delete put self comma request comma pk, because primary key will be there for put also. Remember this point. We will try and do this. Topic equal to topic dot objects dot get by primary key equal to given pk. Then we will do topic dot we are trying it, so if we get it then that's fine, otherwise if you don't get it we will do exception. Topics I think does not exist. If topic does not exist, then we will return response of not found. Okay, not found, status equal to status dot http 404 not found. If anta okay correct ga jarigindi anukondi, you will get the serializer. Serializer equal to topic serializer of topic comma data equal to request dot data. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న డేటా వీఆర్ అప్డేటింగ్ దిస్. రిమెంబర్ దిస్. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ గెట్టింగ్ ద టాపిక్ బై ఐడి, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ విల్ సెండ్ ద ఎర్రర్, బికాస్ నువ్వు 100 ఇచ్చావు ఐడి, నీకు 10 రికార్డ్సే ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 10 రికార్డ్స్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్. నౌ యూ కెనాట్ ఫైండ్ 100th రికార్డ్, రైట్? విత్ దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్, then we will send to that particular as a serializer, and again whatever the data you want to update, that you can get from the request.data. You know that request.data నుంచి మనకు డేటా వస్తుంది. Then we'll say if serializer dot is valid, then that is fine, we can do serializer dot save, right? The same way. Then we'll return
response, which is serializer dot data comma status equal to status dot http 200 202 202 accepted. ఎందుకంటే updation is accepted. 201 created, 200 okay, right? Updation is accepted. లేదంటే ఒకవేళ ఇది వ్యాలిడ్ కాకపోతే we will send bad request. అంతేనా? Return response. If we have any errors from serializer, we will send errors, comma status equal to status dot http 400 bad request. Got it? Now try to do this one. So మనం ఏంది అప్డేట్ ఇద్దాం, put we are taking this, okay? ఇదంతా మనం సెండ్ చేయాలి. సో ఐడిలో ఉన్న సెకండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ డేటా మ్యానిపులేషన్ అండ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ దిస్. అంటే ఇదంతా వెళ్తుందా? జస్ట్ ట్రై టు డూ దిస్. సో చేంజ్ అయిందా? యూ గాట్ ఇట్, ఇట్స్ అప్డేటెడ్. నౌ గో ఆన్ చెక్ గెట్ ఆల్. ఐడి 2 ఉన్నది అప్డేట్ అయింది కదా. by 2, just try to get by 2. You see it's updated, right? So this is the update method. Now the last but not least, delete method. Def delete. We have self comma request comma pk, because delete needs pk. You got my point? Delete needs pk. Okay, 1 second. Just pause and refresh this. Close this. Okay, so now we'll get if pk. Okay, we'll try to delete, right? We'll get try block. Topic equal to topics dot objects, I think objects dot get by pk equal to pk. See, we got the topic again. You got it? Now we can directly delete. Topic dot delete. Simple. Then we'll return response as, if it is deleted in the same line, it will return response as status dot http 200 okay. That is fine. Or accept if it is not able to delete, right? Topic dot does not exist or something. The same way, just copy paste does not exist. Then we will return a response not exist, right? Comma status equal to status dot http not found. Simple. Now try to execute. I want to delete the second one. Okay, I want to delete the 100th one. 100 will not be there. It will get not accept, like exception, right? Not exist. Now I want to delete the second one. See, now it will delete. 200 okay, it's deleted. Now try to do get all. Okay, try to get by 2. See, nothing, not found. Not found. Get all మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసామా? If pk else. Okay, here it is accepting pk. We will create one more function which is get self comma request. We'll try to send all this. So primary key పంపిస్తే we will call this. If we don't primary key, it will call this and get all.
I think not found. One second. So in urls.py we can set this one also. Always primary key accepted కాబట్టి. So we will declare this one also. Okay. Now try to do. See we got. అంటే ఎందుకంటే మీరు పంపించే యూఆర్ఎల్ ఆల్వేస్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లేదంటే చేయదు కదా. అదే ప్రాబ్లం. అందువల్ల అగైన్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ యూఆర్ఎల్ టు మ్యాచ్ దిస్ వన్. దీన్ని మ్యాచ్ చేయడానికి మళ్ళీ వన్ మోర్ యూఆర్ఎల్ క్రియేట్ చేసే. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ యూఆర్ఎల్ ఆల్వేస్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఆఫ్టర్ స్లాష్. అలా నేను ఇవ్వలేను కదా గెట్ ఆల్ కి. ఐ కెనాట్ గివ్ దట్. యు గాట్ మై పాయింట్. 1 3 4 ఉన్నాయి. అలా ఇవ్వలేను కాబట్టి అగైన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ దట్. వితౌట్ ప్రైమరీకి ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. అంటే యూఆర్ఎల్ తర్వాత ఒక వాల్యూ మ్యాండేటరీ కాదు అనే దానికి అగైన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ ద సేమ్ వ్యూ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇలా మనం యూఆర్ఎల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకటే ఫంక్షన్ ఇంటీజర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇంటీజర్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా నార్మల్ గా ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్. వాట్ మై పాయింట్. అదే ఇక్కడ మేజర్ రీజన్ అనమాట. జస్ట్ ట్రై టు గెట్ దిస్. ఐ థింక్ టీ ఈస్ నాట్ దేర్. క్యాపిటల్ టీ. ఎస్. వదిలేండి. చెక్ ఇన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్. సో వి గాట్ దిస్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ టిల్ దిస్ పాయింట్? మన క్రడ్ ఆపరేషన్స్ వచ్చేసాయా? ఏమా వినిలా, గోవర్ధన్. అగైన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టాపిక్ టు కవర్. దట్స్ ఫైన్, ఐ విల్ కవర్ నవ్ ఓన్లీ. ఇంతవరకు అర్థమైందా మీకు? ఇది ఇలా ఎందుకు పెట్టాలి ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ న్యూ వేరియబుల్ వై ఎందుకు అని అర్థమైందా మీకు? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్ యూ కెన్ ఆస్క్. నో ఇష్యూ. చూడండి, ఒకవేళ మీరు ఇంటీజరే అని ఉంటది చూసావా, ఎస్టిఆర్. సి ఆ వేరియబుల్ ఇంటీజర్ అయితే ఇంటీజర్, దాని ప్రైమరీకి వేరియబుల్ నేమ్. స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్. లెటర్స్ ఆర్ అండర్ స్కోర్స్ అయితే అండర్ స్కోర్స్. యుఐఐడి ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. పాత్ అయితే పాత్. వీ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్. సి వీ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్. ద సేమ్ అంతా ఇక్కడ ఉందన్నమాట. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ వీ హ్యావ్ ద అసింక్ వ్యూస్ అనమాట. అసింక్ అంటే ఇంకో ఏపీఐ నుంచి నువ్వు డేటా తీసుకురావాలి అనుకుంటే అసింక్ అనమాట. యు గాట్ ఇట్? I can do async also now only, right? Okay, so I have a JSON placeholder, right? JSON placeholder website ma we have this fake API. I means idokate kaadu. So the thing endante నేను మల్టిపుల్ ఏపీఐస్ నుంచి డేటా తీసుకురావాలంటే ఐ కెన్ కాల్ అసింక్ వ్యూ. అంటే ఒక ఏపీఐ లోపల ఇంకొక ఏపీఐని కాల్ చేయాలి. యు గాట్ మై పాయింట్. I want to call one API inside another API. I can create class async view, which will be view. Okay. Now I want to import httpx. ఇది లేదనుకోండి, do pip install. Okay. Pip install httpx if you require that. I want to import that. Check in the material also if it is there in the httpx. I want to import that. Okay. Let's install this. I'm just installing it. Let's wait for a second. It's updated. Now again run the application. So import httpx now. I imported. So now just create an async def as a function, which is get. We have the self comma request. Now async with
httpx dot async client. Remember this point. Async client is a function. As we want to get client, ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం which is client. Now we want to get response equal to await client. ఈ async await ఏందో చెప్తా. Client dot we want to get by URL. See to do's. అంతే కదా, ఇంకొక API నేను కాల్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. Now we have the data which is response dot JSON. Now we can return JSON response of data, comma status equal to 200. You got it? Now async view, we want to declare this async view. Okay, path as view, name as async. So దీన్ని async అని ఎందుకంటాం, అక్కడ await ఏంది అని చెప్తా నేను. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. internal server error. In order to allow non-text stars to be serialized, use the safe to false. Okay. Because it's non-serializer, right? We can use safe as false. So we got all the data. చాలా డేటాస్ వచ్చాయి కదా, యూజర్స్ డేటా మొత్తం వచ్చింది. So we got all the data. That's fine, we got all the data. ఇదంతా వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, if I want to call one API from the another API of the Django. Now why async? Async is asynchronous. Synchronous అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అసింక్రనస్ అంటే ఇప్పుడు గమనించండి, ఇక్కడ ఈ లైన్ ఇట్ విల్ కాల్ దిస్ API అండ్ వెయిట్ ఫర్ ద రెస్పాన్స్ కదా. అది వచ్చేంత వరకు అది వెయిట్ చేయాలి అదే లైన్ లో, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళకూడదు. దట్ వీఆర్ అవైటింగ్. అవైటింగ్ అంటే అది if you want to await it, then we can make that method as async, because we need to mention that Django, this is asynchronous function where we can use await to wait for that response till it gets resolved. Means అది రెస్పాన్స్ వచ్చేంత వరకు ఈ లైన్ లోనే ఇంటర్ప్రిటర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటది. You got my point? ఇంటర్ప్రిటర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటది అన్నమాట. సో చూడండి, అది రెస్పాన్స్ వచ్చేంత వరకు అది వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటది. అసింక్రనస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ లైన్ బై లైన్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ లైన్ ఇఫ్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. చూడండి నేను చూపిస్తాను. యు గాట్ మై పాయింట్. ఐ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ మోర్ టైం. సో లెట్ ఇట్ బి. The data. We got the data response. సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చి outside URL అంటే it might take time to get the response for this from this URL, right? ఈ URL నుంచి డేటా రావడానికి రెస్పాన్స్ టైం తీసుకుంటది కదా. There we need to do await, right? So the same the whole client which we are calling, right, which will be the async client. And again adi you are using this await inside this async client. That's why even this function also will become async. Async means it will be independent execution of the steps. ఇప్పుడు నేను await పెట్టలేదు అనుకోండి. now check what will happen. See, nothing found, could not send the request. ఎలా అయినా ఇస్తుంది అది. See, డేటా వస్తుందా చూడండి. నథింగ్, డేటా రావట్లేదు. కావాలంటే నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ JSON డాట్ డేటా, ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అనేది లేదు. ఇక్కడ కావాలంటే యూ సీ దిస్ హియర్.
if response ఉంటే మనకి data equal response dot json, right? Otherwise we can do else data equal to null. Okay, now just check. నేను ఇప్పుడు దానికోసం వెయిట్ చేయట్లే. see never be awaited allocation track. సో null బదులు ఇంకేదైనా ఇద్దాం. no data for example. $500 internal server error. See here, object has no attribute JSON. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ అయితే సో ఈ రెస్పాన్స్ దీనికోసం మనం వెయిట్ చేయట్లేదు కాబట్టి దీనిలో JSON అనేది కూడా లేదు. యూ గాట్ మై పాయింట్. సో దీంట్లో రెస్పాన్స్ వీఆర్ నాట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ రెస్పాన్స్ మీన్స్ వీ డిడ్ంట్ గెట్ JSON ఆల్సో బికాస్ వీ డిడ్ంట్ గెట్ ద డేటా అట్ ఆల్. యూ గాట్ మై పాయింట్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఫౌండ్ ఇలా ఇద్దాం. if response dot json or else మనం ఏం చేద్దామంటే if response not equal to not found ఇలా ఇద్దాం. నాట్ ఆఫ్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇద్దాం. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ నాట్ ఆఫ్ నాట్ ఫౌండ్ అయితే వీ కెన్ కాల్ దిస్. అంటే ఒక సింపుల్ స్టెప్ మనం రాస్తున్నాం అనమాట. రెస్పాన్స్ జస్ట్ పుట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఫౌండ్ అయితే ఇది, లేదంటే ఇలా ఇద్దాం. జస్ట్ ట్రై నౌ. అంటే దానికోసం మనం వెయిట్ చేయట్లే. వెయిట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఫైన్. అది వర్క్ అవ్వదు అక్కడ. సో మనం ఎంత ట్రై చేసినా. సో ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ నో అట్రిబ్యూట్ JSON అనే చూపిస్తుంది. యు గాట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఈ రెస్పాన్స్ అనేదానికి ఏదో ఒక అట్రిబ్యూట్ అటాచ్ అవుతుంది క్లయింట్ నుంచి. అదే మీరు ఇక్కడ వెయిట్ పెట్టండి. నౌ ఇట్ విల్ వర్క్. See, we got this right. Means it is waiting for that to fully fulfill. Then this is asynchronous operation. Otherwise, it will not get the valid data. Either some HTTP, the name under HTTP references will be stored, and this will not be there. So that is the importance of async function, and need to await till it gets resolved. At the time taking anko, let's wait it to resolve. You got my point. If it is not time taking, then that is fine. You got it? Alaga. Everyone, you got it about asynchronous function? So this all you need to practice today. Sir. So tomorrow we will see what is the next module. URL paths. దాని గురించి ఇంకోసారి చెప్తాను. Then we'll see all together. Sir, offline start అవుతా సార్? ఆఫ్లైన్. ఈరోజు ఆఫ్లైన్ ఏమా? ఈరోజు ఆఫ్లైన్ ఏనా? అవును.